আপনাদের সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। আমরা বলছিলাম প্রথম সেগমেন্টে অনার ক্রাইম এবং অনার বেসড ভায়োলেন্স, এবং এই সেগমেন্টে আমরা বলবো অনার কিলিংয়ের উপরে। খুবই আপনার এগুলো সিরিয়াস ম্যাটার। যে একটা কেস এই দেশে হয়েছে যে মেয়েকে মার্ডার করেছে, এইগুলোর জন্য এই অনার বেসড ক্রাইম এবং অনার কিলিং, এটা এই দেশের মধ্যে আপনার ক্রাউন কোর্টে কেস হয়েছে এবং প্যারেন্টসকে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিয়েছে। আমি ওইটার উপরে বলবো আপনার কিভাবে ওইটা কেসটা হয়েছে। দ্য প্যারেন্টস have been jailed for life after being convicted of daughter's murder. যে মেয়েকে মার্ডার করার জন্য আপনার প্যারেন্টসদেরকে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দেওয়া হয়েছে, মা বাবা দুজনকেই। The 17-year-old went missing from her home in Cheshire in 2003. And her body was found in the river Kent in Cumbria 6 months later. যে সে মেয়েটা মিসিং হয়ে গিয়েছিল, আপনার 17 বছরের মেয়ে, তা ঘর থেকে সে মিসিং হয়ে গিয়েছিল এবং তার বডিটা পাওয়া গেছিল 6 মাস পরে রিভার ক্যান্টে, কাম্ব্রিয়া, চেশায়ার। Father and mother had denied her murder, but the jury at Crown Court returned guilty verdicts against both of them. The father এবং mother দুইজনেই আপনার অস্বীকার করছে যে তারা মার্ডার করে নাই, তারা তাকে কিল করে নাই। ট্রায়ালের সময় ক্রাউন কোর্টের ট্রায়াল হয়েছে, কিন্তু জুরি ভার্ডিক্ট দিয়েছে। আপনারা জানেন জুরি ট্রায়াল হয় 12 জনের মধ্যে 10 জন মিনিমাম বলতে হবে গিলটি, অথবা 11 জন, অথবা 12 জনের 12 জন হইলে ইউনানিমাস ভার্ডিক্ট বলে সেটাকে। এবং জুরি বলছে কি তাকে মার্ডার করা হয়েছে। 2 জনের এগেনস্টে আপনার গিলটি ভার্ডিক্ট দিয়েছিল। জাজ সেইড, যে ক্রাউন কোর্টের যে জাজ ছিল সে বলছে কি they would both serve a minimum of 25 years, বলছে কি কমপক্ষে 25 বছর করে দুইজনকে থাকতে হবে প্রিজনের মধ্যে, মিনিমাম 25 ইয়ার্স। আপনার ফাদারকেও দিয়েছে, মাদারকেও দিয়েছে। The judge told them, your concern about being shamed in your community was greater than the love of your child. এবং জাজ বলছে কি তোমার কমিউনিটির মধ্যে তোমার যে সম্মান, তোমার যে একটা শেম হবে, লজ্জা হবে, এইটা তোমাদের কাছে অনেক বড় হয়েছিল তোমার মেয়ের চাইতে। মেয়ের যে একটা লাভ যে তোমার সে ডিজার্ভ করে, তার প্রতি যে তোমার একটা লাভ আছে, ওইটার চাইতে কমিউনিটির মধ্যে যে তোমার সম্মান, শেম হবে, লজ্জা হবে, মানে অসম্মান হবে, ওইটা তোমাদের কাছে অনেক বড় হয়েছিল, এটা জাজ বলছে। The couple suffocated their daughter with a plastic bag after years of abuse. যে অনেক লম্বা সময় ধরে তাকে অ্যাবিউজ করছে, তাকে মানে ফিজিক্যাল বলেন, মানসিক বলেন, তাকে অনেক বছর ধরে তারা অ্যাবিউজ করে আসতেছিল, এবং শেষ পর্যন্ত তারা সাফোকেট করে, তাকে একদম সাফোকেট করে প্লাস্টিক ব্যাগ দিয়ে তার মুখের মধ্যে দিয়ে প্লাস্টিক ব্যাগ ঢুকাইয়ে তাকে সাফোকেট করে তাকে কিল করেছিল। মেয়েটার বয়স ছিল তখন 17 বছর। এটা হয়েছিল 2003 সালে। তারপর অনেক পরে তার বডিটা ডিসকভার হয়েছে, সেটা আমি বলতেছি কিভাবে তার বডিটা পাওয়া গেছে সেটা। After the trial, Detective Superintendent described the killing as a vile and disgraceful act against someone they should have been very proud of. এবং ডিটেকটিভ কনস্টেবল, দ্য সুপারিনটেন্ডেন্ট, ওই কেসের মধ্যে যে ইনভেস্টিগেশন করেছে, পুলিশের যে সুপারিনটেন্ডেন্ট, ডিটেকটিভ সুপার, সে বলছে কি যে এটা হইল কি একটা নাস্টি এবং ডিসগ্রেসফুল একটা
কাজ তারা করছে, খুব নাস্টি একটা কিলিং তারা করছে, যার জন্য তাদের প্রাউড হওয়া উচিত ছিল। যে মেয়ের জন্য তাদের প্রাউড এবং গর্বিত হওয়ার দরকার ছিল, সেখানে তারা তাকে একটা খুব মানে নাস্টিভাবে তাকে কিল করেছে। এটা খুব জঘন্য কাজ করেছে তারা। He added, "For me, this is not an honor killing, it is a clear case of murder." এবং ডিটেকটিভ সুপারিনটেন্ডেন্ট বলছে কি যে তোমার কমিউনিটির মধ্যে তোমার অসম্মান হবে, শেম হবে, এই জন্য তুমি তাকে অ্যালাউ করো নাই, তার মানে সে তোমাকে যেগুলো করতেছিল এবং তাকে তুমি কিল করেছ। সে তখন পুলিশের সুপারিনটেন্ডেন্ট বলতেছে কি এটা তোমার অনার কিলিং না, এটা একদম ক্লিয়ার, এটা একটা কিলিং, এটা একটা মার্ডার। The prosecution claimed she was murdered by her parents because they believe she brought shame on the family. পুলিশের যে প্রসিকিউশন আছে, যে টিম আছে, দ্য ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস যেটাকে বলে, সেখানে সে বলছে কি, তারা বলছে কি যে যেহেতু সে তার ফ্যামিলির উপর একটা অসম্মান আনতেছিল, সেই মানতেছিল, এই জন্য তাকে তারা হত্যা করেছে, তাকে কিল করেছিল। The 17-year-old went missing 11 September 2003 and was reported missing by a teacher a week later. সে যে মিস হয়ে গেছে, তার প্যারেন্টস এটা কেউ বলে নাই, অন্য কেউ এটা জানতো না। এটা স্কুলের টিচার এক সপ্তাহ পরে রিপোর্ট করেছিল যে মেয়েটা মিসিং হচ্ছে, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না, সে আসতেছে না। After several police appeals to find her, পুলিশ অনেক অ্যাপিল করেছে তাকে পাওয়ার জন্য, সে কোথায় গেল, কোথায় ডিসঅ্যাপিয়ার হইল, কি হলো, তার কেন মিসিং হলো, এটা পুলিশে অনেকগুলো অ্যাপিল করছে পাবলিকের কাছে। Workmen found her decomposed remains in February 2004, মানে যারা কাজ করতেছিল, ওই যে কাজের লোক যারা ওয়ার্কম্যান ওই এলাকার মধ্যে, ওই মানে নদীর কাছে টাছে, তারা তার ডিকম্পোজড রিমেইনস মানে তার পচা বডিটা তার পাইছে, যে অনেক দিন হয়ে গেছে। সে সেপ্টেম্বর 2003 সালে এবং ফেব্রুয়ারি মাসে আপনার তার ডিকম্পোজড রিমেইনস মানে যেগুলো ছিল আর কি, যে মানে বডি তো সবগুলো মানে এটা হয়তো পচে গেছে, মানে আর সামান্য যেগুলো ছিল ওগুলো তারা পাইছে। And she was identified by her dental records and jewelry, যে সে জুয়েলারি পরতেছিল, ওই জুয়েলারি এবং তার দাঁতের যে রেকর্ড আছে, ডেন্টাল রেকর্ড, ওগুলো দিয়ে তাকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছিল যে এই 17 ইয়ার মেয়েটা যেটা মিসিং হয়েছিল, এটাই হলো তার ডেড বডি। (2004) তাকে পাওয়া গেছে। Police investigating the murder were so convinced her parents had killed the teenager, they bugged the family home and listened on to their conversations. Bugged মানে কি, রেকর্ড করা, কনভারসেশন রেকর্ড করা। পুলিশ যেহেতু তাকে সাসপেক্ট করতেছিল যে মেয়েটাকে কিল করা হয়েছিল এবং তারা মনে করছে কি তার মা বাপে তাকে কিল করেছে, তারা এইটা সন্দেহ করে তারা টেলিফোন রেকর্ডিং করতেছিল, বাগড দ্য আপনার মানে টেলিফোন রেকর্ডিং কনভারসেশন, যেগুলো তারা ফাইন্ড আউট করতেছিল তারা কি কথাবার্তা বলতেছিল, এগুলো মানে বাইর করার জন্য। The breakthrough came out when her younger sister was arrested in connection with an armed robbery at the family home in August 2010. তখন পর্যন্ত কিছু বাইর হয় নাই, অনেক বছর পার হয়ে গেল। অগাস্ট 2010-এ পুলিশ কিন্তু বের করতে পারে নাই ওগুলো করেও, কিন্তু অগাস্ট 2010-এ তারা একটা মেয়েকে অ্যারেস্ট করেছিল, তার ইয়াঙ্গার সিস্টার, যে
মারা গেছে, যে মিসিং হয়েছিল, তার ইয়াঙ্গার সিস্টারকে অ্যারেস্ট করেছিল পুলিশ এবং একটা আর্মড রবারির জন্য ওই ফ্যামিলির মধ্যে। It was in a police interview that she said she had seen her parents kill her sister 7 years earlier. তখন মেয়ে বলছে কি, আমি দেখছি আমার মা বাবা আমার বোনকে হত্যা করেছিল, কিল করেছিল। মেয়ে তখন পুলিশের যে তাকে অ্যারেস্ট করেছিল আর্ম রবারির জন্য, সেখানে ইন্টারভিউর সময় ওই সময়ে তার ওই কথাটা বের হয়ে আসছে। During the trial, she told the court her parents pushed her sister on the settee in their house and she heard her mother say, just finish it here. এবং সে শুনছে, সে দেখছে তার ফাদার, তার মানে বাপ, তার মেয়েকে পুশ করছিল সেটির মধ্যে পুশ করছে তাদের ঘরে, এবং সে শুনছে তার মা বলতেছিল কি, জাস্ট ফিনিশ ইট হিয়ার, যে তারে ফিনিশ করে ফেলো। তার মায়ের ওই কথাটা সে শুনছে এবং বাপ তাকে ধাক্কা দিয়ে সেটির মধ্যে ফেলাইছে। She said the parents then forced a plastic bag into the teenager's mouth and killed her in front of their other children. তখন সে বলছে কি, আমার প্যারেন্টসরা তখন তার মুখের মধ্যে একটা প্লাস্টিক ব্যাগ ঢুকাই দিয়েছিল এবং অন্যান্য ভাই বোন যারা আছে, অন্যান্য চিলড্রেন যারা আছে, তাদের সামনে তাকে কিল করেছিল। Taxi driver father had claimed their daughter ran away from home in the middle of the night and he never saw her again. ওই মেয়েটার বাপ ছিল ট্যাক্সি ড্রাইভার, সে বলছে কি, সে মাঝরাতে সে ঘর থেকে পালাইয়া গেছে এবং সে আর ঘরে ফিরে আসে নাই, কিন্তু ওইটা ঠিক না। Mother had denied claims that they had attacked their daughter. মা বলতেছিল না, আমরা অ্যাটাক করি নাই মেয়েকে। But during the 3-month trial, খুব লং ট্রায়াল হয়েছে, ওই ট্রায়ালের সময় she changed her account. মেয়ে তো বলছে যে পুলিশের ইন্টারভিউর সময় 2010 সালে সে বলছে কি, সে তার মা বাপ তাকে, তার বোনকে আপনার কিভাবে হত্যা করছে সেটা সে বলছে কোর্টকে। 3 মাসের ট্রায়ালের সময় তার ওয়াইফ, তার মানে মেয়েটার মা, তার প্রথমে যেটা বলছিল সেটা তখন তার স্টেটমেন্টটা চেঞ্জ করছে সে, claiming she saw her husband beat their daughter on the night of the murder. সে বলছে কি, যে আমি দেখছি যে আমার হাজব্যান্ড তাকে বিট আপ করতেছিল, তার মারতেছিল আমার হাজব্যান্ড ওই রাতে, যেদিন তাকে কিল করা হয়েছিল সেই রাতে। She also claimed he had threatened to do the same to her and their other children if she ever asked him what happened to their daughter. এবং সে আরও বলছে কি, তার মানে হাজব্যান্ড আরও বলছে কি, যে তোমাকেও, মানে তার ওয়াইফকে বলছে, তোমাকেও করব এবং অন্যান্য ছেলেদেরকে, মেয়েদেরকেও আমি করব, তোমরা যদি এটা কারো কাছে বলা বলি করো, কার কাছে যদি এটা ডিসক্লোজ করো, ইনফরমেশন যদি কারো কাছে বলো, এবং কি হয়েছে আমাদের মেয়ের এটা যদি তোমরা বলছে, she ever asked what happened to their daughter, যদি কোনো সময় বলো তাইলে আমরা তোমাকে এবং অন্যান্য ছেলে মেয়েদেরকে আমি একই অবস্থা করব, বাপ ওইটা বলছে। দেন দিস ইজ এ কেস, আপনার এটা হইল কি অনার কিলিং, এই দেশের মধ্যে হয়েছে। আমি জাজের ভার্ডিক্টের বিভিন্ন অন্যান্য মন্তব্যগুলো জাজ যেগুলো করেছিল তাকে সেন্টেন্স দিবার সময়, ওগুলো আমি নেক্সট সেগমেন্টে বলবো। বাট বিফোর দ্যাট আই গো ব্যাক টু মাই কলিগ Barrister Lynn Townley. Lynn, I've been talking about this case, very, very horrifying. You know, few years ago it happened here, honor killing. Now, if you can talk on the honor killing more with some legal points. Yes, well, in that particular case, it was parents who were charged and convicted of murder. There have been a number of other
similar cases in the UK since 2002, which have similar that you've discussed in Chester. Generally, it is going to be close family members. Parents are usually involved, uncles and cousins, and there have been cases where there has been collusion and agreements amongst a number of family members. And also, I think the main hallmark of these types of offences, the honour killings, is that often the perpetrators will go to quite far lengths to actually disguise the fact of the killing. So in the case that you were speaking about, Shafi, it only came to light because of the further incident and the victim's sister reporting it to the police. Otherwise, it would have gone undetected. And this is a feature of a lot of honour killings in the UK, is that it takes place within a small family group. It's kept a secret, and for a number of reasons, and some of it has to be failings of the authorities and officials in properly investigating disappearances, that the actual crime, the murder or the disappearance, goes unchecked for a number of years. So in this case, it was 7 years after. No alarms had been raised. Certainly, she hadn't turned up at school. The school probably did raise it initially, but it doesn't seem that it was followed through. And this often happens in these cases, that they tend to fall through the cracks, and officials, there have been investigations about why this is allowed to happen, but there's still systemic failings that go on amongst officials in failing to follow up these types of disappearances. So quite often what is said is that the family say that the individual concerned has gone abroad, and then that's taken at face value and isn't looked into in any deeper and any more detail. And there have been similar cases where the victim has been taken abroad, so lured abroad under false pretenses, and then murdered and disappeared abroad, and then the case hasn't been followed up. And there was another honour killing that went undetected for a number of years as well, because the family had set up an elaborate ruse around the disappearance of the victim, taken abroad on the pretext of attending a family wedding, and then murdered at the orders of mother-in-law, husband, and certainly other relatives and cousins and a brother-in-law were involved in the murder. And they were all eventually convicted of conspiracy to murder on the basis that they'd agreed in the UK to take the victim outside the country and have her murdered and the body then disposed of abroad. The difficulty with that case again was that the family had made up an elaborate story about why she disappeared in India, and said that she was still actually alive in India and had an affair and gone off with basically another man outside of the family, but she was still alive. And the case again there was a sibling that had the case reopened as a cold case by reporting the matter to the police. And it took several attempts and campaigns by him to get the police to relook at the actual case. So they're quite complex cases often because they are covered up by families, and you have a number of people acting together that will basically attempt to to get the authorities to look the other way and come up with other convincing stories that explain someone's disappearance. So quite a number of these cases, and I've looked at a number of the honour killing cases, and from the very early ones that came to the attention of officials,
having a ruse or disguising it as something else has always been a big feature. So they're very difficult often for authorities to investigate, because they basically come across a wall of silence. But also the families have disguised them as something else. Or a suicide is another one that over the years, a lot of killings, people over stoves, leaning over stoves and being burnt to death, and then said, well, it was an accident with the stove, or it was it was a suicide, and when these things are mooted and told to the authorities, sometimes it's actually very difficult, unless someone breaks rank with the family, to actually prove that the killing was unlawful. But that is it's an underlying factor of a number of these cases, that it will actually be very, very skillfully covered up and disguised as something else, because the family are well aware that what they are doing is unlawful and could lead to criminal penalties, but still they consider their again, and this is their own feeling, they consider the family honour to be more important and something that they're willing to risk. But they often, in all of these cases, take very elaborate steps to cover up what they've done. You see the case of the Cheshire case, that things happened in 2003 September, and finally it been discovered in 2010, and then trial took place in 2012. It's a long time it was uncovered. Yes, because and this is not uncommon, because no one at the time had investigated the disappearance. Families can often cover up disappearances of family members by saying that either they've gone abroad, or that they simply are not active outside the family home. So no one outside the family tends to miss them, because they don't have jobs, or they don't go to school or college or whatever. So they live very much within the family setup. So actually, unless someone in the family reports when they've gone missing, the authorities will not be alerted to the fact that someone is missing. And it actually takes someone to break rank with the family, or a friend, or in one case it was that the boyfriend reported that his girlfriend had gone missing to the police, and that was another horrific honour killing, where the body had actually been hidden within the UK and buried within the UK. So that is a very common feature, and it is also unfortunately a common feature that the authorities are not alerted, simply because no one alerts them. And then that means that the murders can be covered up potentially. We don't know how many murders are covered up successfully, but they can be, that have never come to light, or will not come to light. But some of them have come to light a number of years after the event, because they've been successfully covered up by the family unit. Yeah. But so, sorry. Yeah, but the honour crime, the honour killing is the optimum level one, but the honour crime is happening a lot, I think. Well, obviously the honour killing is the most serious, but types of honour crime on a lower level is relatively common. Again, it's like with forced marriage, it's very difficult to measure in numbers, because a lot of it goes unreported. So what actually reaches the ears of the authorities, so the police, and then even further down the line, the prosecuting authority, is a very small sort of sample of what's actually going on a day-to-day basis. So there's a lot of low-level violence, intimidation and things like that. A lot more of that is going on that might not even be reported. But we can just go by the representative sample of what is reported,
to the authorities and know that actually before it is reported there's a number of other incidents that are going on and that have gone on beforehand which hasn't been reported. So whilst it's a minority thing within larger communities, but it's still there. And what's also concerning is that whenever studies have been done about the criminal cases that reached the attention of the authorities, is that the average age of perpetrators tends to be in the low to mid-20s. So what that suggests is that the practices are not dying out over time. There's been a revival of old practices amongst younger people, and that's what is, I think, most worrying about the whole phenomena around, honour and the negative portrayal or negative side of what actually should be a very sort of positive element in society. The reasoning behind this, I would say the honor crime and then honor killing is mainly to do with the family not approving their lifestyle, not following the traditional, the cultural, the lifestyle, and following the different lifestyle, and also going out with the other religion. These are the person not from the same religion. These are the main root cause, I believe. Yeah. Well, the disapproval of the lifestyle is pretty much always the cause. Yeah. But it doesn't need to be going out with someone from a different religion. It can be going out with someone of the same religion that is not approved of or sanctioned by the family, and that is often dealt with more brutally and considered to be worse than actually going out with someone from a completely different religion. So there's a lot of examples where the individuals have been of the same religion, the same community, and in fact possibly even related, but because it wasn't a relationship that was specifically sanctioned by the senior family members, nonetheless an honour killing resulted. So it's not just as simple as being a different religion. Yes, that could trigger it, but the key really is essentially going against what has been sanctioned by the elders in the family, which is why there's a move to consider honour crime as a type of a coercive control as well. So it's stemming from the elders in the family and other family members and these family members, but within the family it's wanting to control someone's choices, as it were. So it's not allowing that person to have a choice. So actually it can be just as bad to be in a relationship or to go into a clandestine relationship with someone of the same religion. If that's not approved, that will be treated in exactly the same way than if the individual had gone completely outside the religion. Yeah, we will come back to that point again. We will talk about how common is the honor crime and honor killing in the UK, and then is in the third segment, in the next segment. দর্শক, আমরা একটা ব্রেকে যাচ্ছি এখন। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।